Once recording started. Yes, good morning to all of you. So I welcome you for this session. So before getting into today's topic, we will recap the previous session content. Okay. So in the previous session, we have discussed about the operation of universal shift register. Can you people type it in the chat? Why it is termed as universal shift register? Shift register we all know. Okay, we are having 4 types of shift register. Here we said universal shift register. Why the name specifically? Kindly type it in the chat. Universal shift register. So what are the operation can be done with the help of universal shift register? Kindly type it in the chat. See, even your answer is wrong, no worries, we can correct it. Register has a right shift, left shift and parallel load capability. Very good. Both shifts are possible. Very good, Jivita. Okay. See, that means bidirectional shift operation. That means serial in, serial out operation we can do. Okay. As we are having parallel load and parallel outputs, it can also be used to function as serial in, serial out shift register, serial in, parallel out shift register, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out. So all the functions of the individual shift register can be achieved in the shift register called universal shift register. Okay, how the operation can be selected? What is the additional circuit we have along with the shift register in the universal shift register circuit? Yes, very good, Max. Okay, then we have discussed about the operation of ring counter, the operation of Johnson counter. So in the case of ring counter, the last flip-flop output is given as an input to the first flip-flop. What about in Johnson counter? What we have done, the last flip-flop output and it is given to the first flip-flop input. What operation we have done? See, what is the difference between ring counter and Johnson counter? I have told in the case of ring counter, the output of last flip-flop is given as an input to first flip-flop. Very good, Jivita. Complement operation. Very good. Okay. See, the complemented output of last flip-flop, if it is given to the first flip-flop, then we can call it as Johnson counter. Okay. Then we have discussed about the applications of serial shift registers. Okay, so it is used in serial communication and used to perform serial addition. Fine. Okay, in today's session, we are going to discuss about the analysis of synchronous sequential circuit. First of all, we have to know what you mean by analysis. If you are given some circuit, you have to explore the behavior of it. Say, for example, here I will draw one circuit. We'll be having 3 inputs. Okay. Let's say X, Y, Z. So I will draw a circuit. Okay, you people try to tell the behavior of this circuit. Wait a minute. Here we have a NOT gate. So finally, these 2 things are performed with AND operation. So this is the output F. Okay, in general, in the case of combinational circuit, the behavior of the circuit can be analyzed with the help of a truth table. Okay, so I want to know how this circuit works. How we can find it? How we can find it? Anyone have any idea? See, I have to analyze the circuit what I have drawn.
See, what I have drawn is not a sequential circuit, it is a combinational circuit. Please understand that. So this one is AND gate, this one is OR gate, and this one is AND gate, and this one is NOT gate. So totally we are having 4 logic gates. What I am asking is how this circuit behaves. It can be represented with the help of a truth table. So what we will do? X, Y, and Z. These are the inputs, and the output is F. We are having only single output. Fine. So this we term it as input. So these are all the inputs. Okay. So here we will be having output. So the behavior of the circuit can be understand. Okay. If I am giving 0, 0, 0. So what about the output I have to get? Okay, if I am putting 0 means AND gate output becomes 0. So here I will be having 1. Z equal to 0 means here I am having Y equal to 0. So 0 OR with 0 is 0. So finally 1 AND with 0 is 0. So this is for this combination. So like that you will do it for 0, 0, 0, 1. So up to what? 1, 1, 1, 1 or you can put. So here you will be having some output. I don't want to mark with hyphen. So you will be having some value. So this table, okay, now this table tells the behavior of the circuit. So any circuit's behavior can be analyzed. Okay, so from this what you will do? You can infer, if I give this combination of input, I will be having this combination of outputs. Clear? Is it clear for everyone? So this we call it as analysis. So in the case of combinational circuit, straight away you have some output function F in terms of a Boolean equation, so that you can fill the outputs for the corresponding input combinations. Is it clear for everyone? So this is the way you can analyze a combinational logic circuit. Whereas in the case of synchronous sequential circuit, it can be analyzed in a different way. Because here in sequential circuit, the output not only depends on the present input. In the case of sequential circuit, the output depends on what? Can you people type it in the chat? Kindly type it in the chat. In the case of sequential circuit, the output depends on two things. What are they? Input. What about the other one? Present input. Then previous output. Okay. Do you remember that? Yes, present input and past output. Very good, Jivita. Okay. I think Jivita is answering for almost all my questions. Thank you, Jivita. See, totally many students are available. Okay, but only few are interacting. I don't know why it is like this. Morning first session, nalla answer பண்ணலாம். But யாருமே ப்ராப்பரா வந்து ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க. ரெகுலரா ஒரு 5-6 பேர் தான் வந்து ட்ரிபிள் கிளாஸஸ்ல வந்து ஆன்சர் பண்ணீங்க. தட் ஆல்சோ இடில இருந்து ஒரு சிங்கிள் ரிப்ளை கூட இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது. Fine. So now we will go what are the procedure to analyze the synchronous sequential circuit. Okay, analysis of synchronous sequential circuit. So the analysis of synchronous sequential circuit consists of obtaining a state table or state diagram. Okay, we will explain what is meant by state table and state diagram. So the final thing, like your truth table in combinational circuit, here in synchronous sequential circuit, you will be having state table or state diagram. With either one of this, you can analyze the circuit behavior. Clear? So the ultimate aim of analysis of synchronous sequential circuit is to obtain the state table or state diagram of the given circuit. Okay, fine.
Okay, kindly take a screenshot. I will move to next slide. So we have some procedures or steps which we have to follow to analyze the synchronous sequential circuit. Okay, we will go one by one. The first step is determine the flip-flop input and the circuit output function from the logic diagram. See, you will be given some logic diagram. So from that we have to determine the flip-flop inputs. What are all the flip-flop available in the circuit? You have to find the function for the input. Similarly, the circuit output function also we have to determine. Fine? Are you able to understand? So this is the first step. The next step is determine the next state equation. See, each flip-flop will be having some characteristic equation. Using that, we have to find what about the next state equation will be. Say for example, we have discussed the characteristic equation of SR flip-flop. Can you people type it in the chat? T flip-flop பொறுத்த வரைக்கும் படிச்சிருப்போம். என்னன்னு படிச்சிருக்கோம்? Q of T plus 1 is equal to what? D அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? Similarly, J கேக்கு படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம்? Q of T plus 1 is equal to J Q bar or Q of T bar plus K bar Q. Do you remember these things? Yes or no? So the next state equation, using the next state equation, we can find the next state output. If I am giving this input and this is the present state, what about the next state we will be getting? Okay, so that is the next thing we have to do. That is step 2. Fine. Next step, derive the state table. So from this equation, we can obtain the state table. So from the state table, we can draw the state diagram. So state diagram is a pictorial representation of the state table. Okay. So first we have to know what is state table and state diagram. So state table na enna, state diagram na enna, that we have to know. Then only we can derive the state table and the state diagram from the previous steps. Fine. So now we have to go with state table na enna part. Fine. This is screenshot எடுத்துக்கோங்க. I'll move to next slide. So now state table. So state table consists of 4 sections. என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Present state. What is the present state? Then what is the input we are having? Then what about the next state? And what about the output? Clear? In some cases, this input may not be present. So present state irukum, next state irukum. Output is also optional. Okay, generally the output of the flip-flop is considered, or you will be having some other output. Okay, when solving the problem, you will understand what I am coming to say. Fine. See, kandipa on the present state irukum, next state irukum. Input and outputs are optional. So this present state irukum, next state irukum. Inputs and outputs are optional. Varadhan solla mudiyadhu, optional. So I will mark it with O. So O means optional or OP. OP means optional. So state table அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? Definitely present state, next state இருக்கணும். Input is optional, output is optional. Okay, fine. The present state designates the state of the flip-flops before the occurrence of a clock pulse. Clock pulse குடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி flip-flop ஓட state என்ன இருக்கோ, that we call it as present state. Fine. The next state shows that the state of the flip-flop after the application of the clock pulse. So now clock pulse கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்
என்னோட present state எப்படி change ஆகும், that will be my next state. Clear? The output section lists the values of output variable during the present state. So இப்போ present stateல என்ன inputs இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு output variables நான் generate பண்ணிக்கணும். Present state, then present input. இதெல்லாம் சேர்த்து தான் present output இருக்கும். Clear? So we'll be having 4 parameters: present state, input, next state, and output. Fine. If I say a counter, okay, with 2 flip-flops, consider 2 flip-flops. So 2 flip-flop எடுத்துக்கலாம். So both are provided with same clock pulse. Okay, we'll be having the output of the flip-flops. Let it take A, this let it take B. So this become QB, this become QA. Okay, so this is our clock pulse. So in this circuit, there is no input. Input in the sense, externally I don't have any control in the circuit. Here you will be having DA, DB, like that. Fine. Suppose if I am having an input X, so I will do like this. So X can be directly given to DA, and it is inverted with a NOT gate, and it is given to DB, like that. So in this case, X is the input. Clear? Suppose if these things are not present, X not present, I will tell you clearly what I am coming to say. Say for example, if it is like this. So here I will be having QA bar. So other feedback எடுத்துட்டு போய் DA ல கொடுத்துட்டேன். Then DB feedback எடுத்துட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்? QB ல கொடுத்துட்டேன். Sorry, DB ல கொடுத்துட்டேன். If I am doing like this, I don't have any inputs for this circuit. I will be having only clock pulse. Clear? So this outputs are nothing but the flip-flop output. That we call it as next state. Clear? If I am deriving something as output, then it is termed as output. See, when seeing the problem, you can understand what I am coming to say. Okay. So we have to understand what is state table. So state table means it must have present state and next state compulsorily. Inputs and outputs are optional. Present state means before applying the clock pulse, what about the output of the flip-flop? That we call it as present state. After the clock pulse, how the states are changing. The outputs of the flip-flop are changing. That we call it as next state. Apart from that, we will be having some output, which is the function of the present input and the present state. Okay, fine. Next, state diagram. State diagram is the pictorial representation of the state table. See, from the state diagram, you can directly infer how the states are changing with respect to the input and how the outputs are varying. Okay. So that's all. So now we will see an example for a state table and a state diagram. Let's consider this example. Actually, here the state diagram is completely drawn. Okay. So what I am going to explain here is, here we are having 4 parameters: present state, input, next state, output. Okay. First, we have to know what is meant by state. So here we are having A, B, which are nothing but the output of 2 flip-flops A and B. Okay. So this we consider A, and this we consider B. If the flip-flop output, 2 flip-flop outputs are 0, 0, we can say it as state 0. Then I know state 0 சொல்லலாம். Okay, here என்ன இருக்கு பாருங்க, 0, 1, state 1, state 2, state 3. How many states are there? 4 states are there. Okay, how many flip-flops we are having? 2 flip-flops. Clear? See, present state la A B னு போட்டுக்கோங்களா, அது வந்து present of flip-flop ஓட output என்னன்றதை இங்க indicate பண்ணணும். For
correct? A of t plus 1, B of t plus 1 indicate the output of the flip-flop after applying the clock pulse. Clear? So at any point of time, the flip-flop output can be 0, 0 or 0, 1 or 1, 0 or 1, 1. Clear? So totally we are having 4 states. State 0, state 1, state 2, state 3. Is there any doubt? Is anybody having doubt with this? Totally we are having 4 states. Why 4 states? I am having 2 flip-flops, A and B. Clear? See, the present states are marked as A and B. The next states are marked as A of t plus 1, B of t plus 1. Okay? So, if we relate number of states, number of flip-flop, how will you relate? So, this is number of states. So, 4 states. Okay. Number of flip-flop is, this is number of flip-flop. Flip-flop. Number of flip-flop. So number of flip-flop 2 சொன்னோம்னா number of state எவ்வளவு வரும்? 4 state. Yes, very good Srigari. 2 to the power n is the correct answer. Where n is the small n is the number of flip-flops. Clear? Are you able to understand what I am saying? Okay, if I am having 8 states, how many flip-flop we need? 2 to the power, what is equal to 8? N equal to 3. Clear? So number of flip-flop is related with the number of states. If I am having only one flip-flop, what about its state? ஒரே ஒரு flip-flop தான் இருக்குன்னா அதுல எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கும்? How many states will be there? ஒரு flip-flop அப்படின்னா அதுல லாஜிக் என்ன இருக்கலாம்? either 0 இருக்கலாம் இல்ல 1 இருக்கலாம். So how many states? If n is equal to 1, what is 2 to the power n? Somebody kindly check it. If n equal to 1, number of flip-flop is 1, how many states will be there? That's my question. 2 states will be there. Clear? Okay. So இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கணும். என்ன புரிஞ்சிருக்கணும்? present state இருக்கட்டும், next state இருக்கட்டும், அதோட values என்ன வரலாம்? 0 0 0 1 1 0 1 1. ஓகே, இந்த டயகிராம் எப்படி இந்த டேபிள்ல இருந்து வரைஞ்சிருக்காங்கன்றது தான் இங்க காமிக்கப்படும். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் present state என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 0 0 ன்னு சொல்லியிருக்கோம். கரெக்ட்டா? சோ இங்க மார்க் பண்ணியாச்சு. So this is the present state now. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நான் இன்னும் கிளாக் இன்புட் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் I'm going to apply the input as 0. Clear? See, இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல ஒரு arrow போட்டுருக்காங்க இல்லையா? That is, we call it as state transition. இதுல left hand side, right hand side ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கோமா? ஒவ்வொரு arrow பக்கத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு values இருக்கு. Okay, a value slash another value. இதுல left hand side உள்ளது input, right hand side உள்ளது output. Don't confuse with that. Clear? Clear or not? See, நான் சொல்றது புரியலன்னா there you stop so that I can explain you. Again I am repeating. So we are having present state as 0 0. So this is my present state and I am applying the input as 0. Now இந்த diagram எப்படி வரைஞ்சிருக்கோன்றதை தான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன். Now I am going to apply the clock. Clock pulse apply பண்ணா எனக்கு next state என்னன்னு சொல்லிருக்கோம்? 0 0. For representing this state transition, this we call it as state transition, we are having an arrow. The arrow தெரியுதுங்களா? இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இதுக்கே போறோம். What it mean? Here I will mark it. Present state is 0 0. Okay. My next state is also 0 0. So my arrow will be towards the same state. Is it clear? Any doubts? Yes, no change. Very good, Srigari. Super. So 0 0 இருக்கு present state, next state 0 0 இருக்கு. அப்ப no change னா என்ன பண்ணனும்? You have to put a arrow
to the state itself. Fine? Okay. So now the next state is also 0, 0. What about the output? 0. So it is marked. Is it clear for everyone? The diagram actually finished diagram இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டுருந்தா இன்னும் கிளியரா இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கறப்ப you will be having such diagrams. Again I will repeat you. Present state is 0, 0. We are applying the input 0. So it is going to the same state again. Fine. The output is 0. That's all. Sir, in the table எப்படி சார் நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்க? For example, I have considered like this. Don't worry about this. You can have any value here. இந்த வேல்யூ தான் இருக்குன்னு கிடையாது. இந்த ஸ்டேட் டயகிராமுக்கு இந்த டேபிள் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போட்டுருக்கோம். That's it. Is it clear for everyone? Yes or no? If you say yes, I will proceed. Sir, here X represent D and Y represent Q. No, 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 no. No, Srihari. A and B are QA, QB. Okay. This A of T plus 1 and B of T plus 1 represent QA of T plus 1, QB of T plus 1. Where X and Y are the separate inputs and outputs. That's what I drawn a diagram. See, problem பார்க்கறப்ப clear up புரியும் ஸ்ரீகரி இன்னும். It's not like a D flip-flop. I will explain you when we are discussing problem. Okay, Srihari? Yes, okay. Fine. So next is பார்க்கலாமா? இங்க நல்லா கவனிங்க. Present state 0, 0. Fine. Input வந்து இப்ப நான் என்ன கொடுக்க போறேன்? 1. கரெக்ட்டா? So input வந்து 1 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். What about next state? 0, 1 க்கு போகணும்னு சொல்லிருக்கோம். நல்லா கவனிங்க. arrow எங்க இருந்து எங்க போகுது பாருங்க. From this state 0, 0 ல இருந்து எங்க வந்திருக்கு arrow? 0, 1 க்கு வந்திருக்கு. So what about the state transition? இந்த arrow தான் state transition. கரெக்ட்டா? எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு? 0, 1 க்கு வந்திருக்கு. What about the output? 0. Fine? Is it clear? For each and every combination of present state and input, will be having next state and output. Clear? So like that it is done. 0, 1 next 0, 1 present state வந்து 0, 1 ன்னு சொல்லிருக்கோம். அப்பனா மீனிங் என்ன? Now it is in this state. Correct? We are going to apply the input as 0 so that it is moving to next state 0, 0. கவனிச்சீங்கன்னா தெரியுதா? So 0 input இந்த ஸ்டேட்ல கொடுத்தோம்னா இங்க இருந்து arrow எங்க போகுது? 0, 0 ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. So this is the state transition occur. So it moves to 0, 0 state. Clear? So what about the output? 1. So for 0 by 1 ன்னு போடணும். So this 0 indicates, this one indicates left hand side உள்ளது எது? Input which is X. The right hand side ல நம்ம போறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு state transition பக்கத்துலயும் அது output Y. So X by Y தான் இது. இங்க உள்ளது என்னது? A and B. So next state ன்னு சொன்னாலும் மீனிங் என்ன? ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் தான் போகுது. 0, 0 ல இருந்து 0, 1 க்கு போகுது. இங்க 0, 1 ல இருந்து it moves to 0, 0 when we are applying 0 as input. So like that it is done for all the combinations. இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் இந்த டயகிராம் வரைஞ்சிருக்கு. You can take anything. ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் மட்டும் எடுத்து இன்னொரு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்காங்க. Will explain you this. Will consider this. I'm going to take this row. நல்லா கவனிங்க. 1, 0 is the present state. எங்க இருக்கு 1, 0? இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா? So this is the present state. Input என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க? 0. கொடுத்தா எங்க போகுது? 0, 0 க்கு போகுது. கரெக்ட்டா? So இப்ப arrow என்ன பண்ணனும்? 1, 0 ல இருந்து 0, 0 க்கு போடணும். 1, 0 ல இருந்து 0, 0 க்கு arrow போடணும். போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன இன்புட் கொடுத்தோம்? 0. அவுட்புட் என்ன? 1. So 0 by 1. Is it clear for everyone or having any doubt? See, the completed diagram radanaala
நம்ம சொல்றது கொஞ்சம் புரியாம இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு. ஆக்சுவலி டேபிளை வச்சு தான் டயக்ராம் வரையணும். Fine. See, for putting the animation, it is taking more time. So we avoided the animation here. Clear? புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? See, everyone should know how to draw the state diagram from the state table, as Sajesh sir told. Otherwise, it will be difficult for you. இது எப்படி வரையறதுன்னு புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்கப்பா. Then only we can proceed. Okay, Sabari asked one question. 110001. Tell this combination, sir. Okay, 110001. I will tell. I am taking this combination. Simply இந்த diagram வந்து இல்லைன்னு நினைச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த states மட்டும் தான் வரைஞ்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். இந்த சர்க்கிள்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இனிஷியலா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்க்கிள்ஸ் மட்டும் தான் இனிஷியலா போடுவோம். Or else I will do one thing. செப்பரேட்டா வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். வெயிட் a minute. இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கலாம். So I am taking 4 states. 0 0. So this is one state. 0 1. Okay, 1 0. 1 1. See, don't think it must be drawn like this. The state diagram la the circles நீங்க என்ன ஆர்டர்ல வேணாலும் போடலாம். Okay, so இந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாச்சு. 1 1 is the combination of present input. So இப்போ இந்த சர்க்கிள் கரெக்ட்டா? So இது வந்து present state. Next state என்ன இருக்கு பாருங்க? 0 0. அப்ப arrow எங்க இருந்து எங்க போடணும்? 1 1 ல இருந்து 0 0 க்கு போட்டாச்சு. கரெக்ட்டா? arrow போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? What is the input? 0. What is the output? 1. So 0 by 1. You relate here. இருக்கா பாருங்க? 1 1 ல இருந்து ஒரு arrow 0 0 க்கு போதா? என்ன எழுதிருக்கும்? 0 by 1. Is it clear now? Okay, wait a minute. I will draw the entire diagram. Wait a minute. So that you people understand. So I am going to mask this area. That's up. So now I will draw. So we are having 2 flip-flops, A and B. So we will be having 4 states. I am going to mark the states. 0 0. Okay. 0 1. 1 0. 1 1. See, the order of ஒன்றும் கிடையாது. எப்படி வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம். You can arrange this in any fashion. Okay, first thing என்ன சொல்றோம் பாருங்க? 0 0. 0 is the input. So it move to next state. நல்லா கவனிக்கணும். எப்படி டயகிராம் வரையலாம் பாருங்க. பிரசன்ட் ஸ்டேட் இது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இது. கரெக்ட்டா? அப்ப 0 ல இருந்து எங்க போகுது? 0 க்கு தான் போகுது. So I am putting an arrow like this. Fine. What about the input? 0. What about the output? 0. So 0 by 0. That's all. Next step. So now we are having present state is 0 0. Okay. The next state is 0 1. Present state 0 0. Next state is 0 1. See, when it moves from this state to this state, not only clock pulse கொடுத்தா மட்டும் போதாது. The input must be 1. So at the time output என்ன ஆயிடுது? 0 ஆயிடுது. What it means? From present state 0 0, it has to move to next state 0 1. So what about the input? 1. The output is 0. For the next case. So 0 1 is the present state.
0 0 is the next state. So 0 1 இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து எங்க போகுது 0 0 ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. What about the input and output? 0 by 1. Next combination. From 0 1 it is moving to 1 1. From 0 1 it is moving to 1 1. What about the input and output? 1 by 0. Fine. So 1 0, from 1 0 it is moving to 0 0. So what I have to do? From 1 0, from 1 0 இங்க இருக்குப்பா, here, from here to here, so the input outputs are 0 by 1. Fine. Then 1 0 to 1 0. So self loop we have to put 1 0 to 1 0. What about the input output? 1 by 0. So for 1 1 it is moving to 0 0. From 1 1 it is moving to 0 0. Okay, so the input outputs are 0 by 1. So the last combination is 1 1 to 1 0. See, நான் எதை சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. So இது present state 1 1, next state வந்து 1 0. So 1 1 ல இருந்து நான் என்ன பண்ணணும்? 1 0 க்கு arrow போடணும். That's all. Input outputs are 1 by 0. So this is the entire state diagram. Is it clear for everyone? Srihari, don't think parallel output, serial input like that. What I am saying is, we are having one input X, we are having one output Y, which is not the input and output of the flip-flop. First of all, you understand that. Are you able to understand, Srihari? X and Y are not the inputs and outputs of the flip-flop. It may be like that. X and Y are different. Then we are having two flip-flops. The flip-flop combination, what stored in the flip-flop currently, that we call it as present state. After applying a clock, based on the input and the present state, how it is changing to the next state. That's what we are representing here. Does this table represent shift register? No, 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 no. It definitely not represent the shift register. For shift register also, you can draw some state diagram. Don't confuse with that. See, state means how many flip-flops we are having? Two flip-flops. So 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 are the possible combination. In the case of shift register, how many flip-flops you are having? 4 flip-flops. Serial in, serial out, 4 flip-flops இருக்குன்னு பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? So அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? 16 combinations வரலாம். Based upon the input you are giving. See, don't confuse like that. It will be tedious. Shift register இங்க நம்ம பத்தி பேசவே வேண்டாம். We are designing some circuit using flip-flop. Do A and B have any connection, sir? No connection. No connection. Based upon the circuit, it can be related. See, problem ஒண்ணே ஒண்ணு சால்வ் பண்ணனும்னா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரது கிளியரா புரியும். சரிங்களா? இங்க நம்ம சொல்ல வரது என்னன்னா, ஸ்டேட் டேபிள்னா என்ன, ஸ்டேட் டயகிராம்னா என்ன. Both you have to understand very well. Present state is the present logic stored in the flip-flop, which is available at the output of the flip-flop. Simply you can say A, B is the present output. X is the input we are applying. After that, you have to give the clock. Clock கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? It will change to some value or maintain its state. Clear? That we call it as next state. Based upon that, you will be having some output. Clear? Okay. See, once we have considered a problem, you will understand what I am saying.
So this also you can take a screenshot. As I didn't put animation for the diagram, I have drawn it on my own. Fine? Okay, now I am going to discuss about a problem. Derive the state table and state diagram of the following sequential circuit. See, question வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். Derive the state table and state diagram of the following sequential circuit. The same question can also be asked like this. Analyze the given sequential circuit diagram and provide the state diagram. The circuit analyze பண்ணி எனக்கு state diagram கொடுங்க அப்படினு சொல்லி கேட்கும். Clear? Fine. So first step என்ன சொன்னோம்? இந்த circuit பொறுத்த வரைக்கும் we will be having input T. T னு ஒரு input இருக்கு. கரெக்ட்டா? Fine. We don't mention any name. You consider here nothing is there. Wait a minute. Just consider there is no output. You consider the circuit like this. So in the circuit பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கு பாருங்க, we will be having only one input T named as input T. ஒரே ஒரு input தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? We don't have any output. So flip flop ஒண்ணே ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட்டா? இந்த flip flop ஓட இந்த output இருக்கு இல்லையா Q. இத தான் நான் என்ன சொல்றேன்? present state அப்படின்னு சொல்றேன். present state. Then input என்ன சொல்லிருக்கோம்? Input வந்து T ன்னு சொல்லிருக்கோம். கரெக்ட்டா? Input வந்து T ன்னு சொல்லிருக்கோம். Then we will be having next state. The next state நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்? Q of T plus 1. So இத பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கிடையாது? அவுட்புட் கிடையாதுன்னு சொல்றேன். Fine. See, output கிடையாது அப்படினா meaning என்ன அப்படினா I don't derive any output from this circuit. The flip flop output is considered as the state of the table. Okay, here I used only one flip flop. Can you people say how many number of states will be there? ஒரே ஒரு flip flop தான் இருக்குனா எத்தனை ஸ்டேட் இருக்க முடியும்? Can you type it in the chat? I'm having only one flip flop. So how many states you will be having? How many states you will be having? Kindly type it in the chat. Jeevita typed the correct answer. As I am having only one flip flop, I will be having only 2 states. Sabarish, kindly check your answer. See, number of flip flop is going to denote the number of states for the circuit. Okay. Don't worry about these things and all. What about the first step? We have told the input D for this flip flop that I am going to write it as D equal to what? Can you people type it in the chat? D equal to what? From the circuit you can tell. D is nothing but the output of XOR gate. What are the inputs for the XOR gate? What are the inputs for XOR gate? One of the input is T, the another one is Q. So T XOR Q. This is the first step. Here I don't have any outputs. Suppose if I am mentioning this output as Y. So what I can say? Y is equal to Q. That's all. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? Yes or no? Yes. Okay. So இங்க நமக்கு Y கிடையாது. So அதனால அதை worry பண்ண வேண்டாம். We should not worry about that.
Fine. So from this circuit, the flip-flop input function B equal to Q XOR T or T XOR Q, both are correct only. Fine. We don't have any output. What about the next step? Characteristic equation of this D flip-flop. The D flip-flop is a characteristic equation. Another, the circuit has no output and therefore the state table does not need any output call. Clear? So next step enna parunga, characteristic equation of D flip flop, Q of T plus 1 equal to D, correct? Yes or no? Already we have stated what is D. B enna pona step la kandupidichu vechirukom illaya, Q XOR T. That we can substitute the input function in above equation. So D equal to Q XOR T. Substitute பண்ணிருக்கேன், தெரியுதுங்களா? So D equal to Q XOR T substitute பண்ணியாச்சு. That's all. அப்ப டேபிள் வரையலாமா? சோ டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கு? present state, input, next state. கரெக்ட்டா? சோ present state input இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். next state எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Q XOR T. So it will be like this. நல்லா கவனிக்கணும்ப்பா. ஸ்டேட் டேபிள்ல என்ன சொன்னோம்? present state இது, input இது. அப்ப next state எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? I have found out the equation. The circuit la analyze பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்ச next state equation என்னது? Q of T plus 1 equal to Q XOR T. So simply perform XOR operation. So this is the state table for the given circuit. Clear? As I am having only single flip flop, we can have only two states, either 0 or 1. So present state, input. அதுக்கு next state என்ன வரும்? Is it clear up to this? Is it clear up to this for all of you? Yes or no? Or else I will repeat you one more time. இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சாதான் next step நம்ம போக முடியும். next step நீங்களே பண்ணிடுவீங்க. ஸ்டேட் டேபிள்ல இருந்து ஸ்டேட் டயகிராம் நீங்களே வரைஞ்சிடுவீங்க. Yes, okay. So now this is the state table. So example state table மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்போட நிப்பாட்டிக்கலாம். ஸ்டேட் டயகிராம்ல கேட்டா from this table you have to draw the diagram. இங்க பாருங்க, இங்க டயகிராம் வந்து அனிமேஷன்ல போட்டுருக்கோம், கரெக்ட்டா? So as we are having only one flip flop, we have two states, 0, 1. Now you take the first combination, present state 0, next state also 0, input 0. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Sir, if this circuit had output, will it be same as Q? No response. For example, I will tell. இப்படி வச்சுக்கலாம். Suppose இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். You consider this as a OR gate. You consider this as output Y. So Y equal to என்ன சொல்லுவீங்க? Q R with T. கரெக்ட்டுங்களா? See, output வந்து கண்டிப்பா வந்து என்ன இருக்க கூடாது? I mean கண்டிப்பா Q தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்ட்ரைட்டா Y எடுத்திருந்தா Y equal to Q னு சொல்லிடலாம். Is it clear response? Okay, in this case, இந்த கேஸ்ல Y equal to Q plus T னு சொல்லிருக்கோம், கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன பண்ணனும்? ஸ்டேட் டேபிள்ல மூணாவதா I mean கடைசியா ஒரு இதை இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போறோம்? Y equal to Q plus T. கிளியர்? அப்ப என்ன பண்ணனும்? Q உம் T உம் R ஆபரேஷன் எடுக்க போறோம். அப்ப என்ன வரும்? 0 1 1 1. கிளியர்? சோ நமக்கு இங்க அவுட்புட் கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. The circuit has no output and therefore state table doesn't need an output column. Fine? So இத பத்தி worry பண்ணிக்க வேண்டாம். So just forget about the outputs.
ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருந்தா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? we are having two states 0 1. so ஒரே ஒரு flip flop தான் இருக்கு. அதோட அவுட்புட் என்ன இருக்கலாம்? either 0 or 1 இருக்கலாம். so present state 0, next state 0, input வந்து 0. அப்ப எப்படி மார்க் பண்ணுவீங்க? arrow 0 to 0 ஒரு arrow போட்டுட்டு input வந்து 0. அவுட்புட் இருந்தா தான் என்ன பண்ணணும்? ஸ்லாஷ் அவுட்புட் we have to. இங்க அவுட்புட் கிடையாது. சோ அப்ப சிம்பிளி என்ன பண்றோம்? இன்புட் மட்டும் எழுதுனா போதும். அந்த டிரான்சிஷன் ஏரோ. ஸ்ரீஹரி என்ன புரியலன்னு சொல்ல முடியுமா? ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே ஓகே. ஓகே, இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா ஸ்ரீஹரி? From the given circuit, I am finding the flip-flop input equation. இந்த D என்ற இன்புட் நம்ம கொடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது in terms of the flip-flop state and the input எப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். D அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? Q ல இருந்து ஒரு இன்புட் வருது. The another input is from T. இங்க யூஸ் பண்ணிருக்க கேட் வந்து XOR கேட். So Q XOR T. இது கிளியரா புரிஞ்சுதா ஸ்ரீஹரி? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, கரெக்டா? Q of T plus 1 இருக்கு. ஒவ்வொரு flip flopக்கும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம சொல்லியிருந்தோம், கரெக்டா? D flip flop இங்க நான் யூஸ் பண்றது என்னது? D flip flop. So D flip flop அப்படின்னு சொன்னோம்னா Q of T plus 1 equal to what? D. ஆக்சுவலி Dன்றது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Q XOR T. ஸோ இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Q of T plus 1 is equal to Q XOR T. That's all. Is it clear now, Srihari? See, இங்க அவுட்புட் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு சொல்லவே இல்லப்பா. Q of T plus 1ன்றது next state of the flip flop. Qன்றது present state of the flip flop. Don't confuse with it. D flip flop பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட்ல என்ன கொடுக்குறோமோ அதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல அவுட்புட் வரும் after a clock, correct? That's why it is like that. Okay. So state diagram பார்க்கலாம். So 0ல இருந்து 0க்கு போகுது, 0 போகுது. So next என்ன பண்ணணும் பாருங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. arrow எங்க இருந்து எங்க போடணும்? present state 0, next state 1. So arrow என்ன பண்ணணும்? From 0 to 1, input என்னன்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம்? 1. next என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க, present state 1, input 0 கொடுத்தோம்னா next state என்ன ஆகுது? 1. so present state 1, next state 1. so loop போட்டுட்டு input 0 ன்னு மார்க் பண்ணியாச்சு. fine. so present state 1, next state 0, input 1. that's all. diagram புரிஞ்சுதாப்பா? is the diagram is clear? yes. so this final diagram, the diagram இருக்கு இல்லையா, ஃபைனலா அந்த diagram வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, state diagram. so this is what we have analyzed from the given circuit. இத வச்சு அந்த சர்க்யூட்டோட பிஹேவியரை நம்ம சொல்ல முடியும். புரியுதுங்களா? can you people understand what I am saying? yes. okay. fine. okay. so next நம்ம என்ன பண்ணலாம்? problem 2 போலாம். second problem will go. ஓகே, இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்கேயும் இன்புட் மட்டும்தான் இருக்கு, அவுட்புட் கிடையாது, கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா? இன்புட் ஆஃப் த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு ஈக்குவேஷன் நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். J equal to what? K equal to what? Why are always using D flip flop, sir? It's not like that, Srihari. Here we have used JK. See, in that problem, we have considered an example. Here we use JK. We can also use T flip flop. See, நம்மளோட ultimate aim என்னன்னா
கொடுத்திருக்க சர்க்யூட்ல இருந்து அதனுடைய பிஹேவியர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்ப இன்புட் இப்படி இருக்கு, பிரசன்ட் ஸ்டேட் இப்படி இருக்குன்னா கிளாக் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எப்படி மாறும். ஸோ அவுட்புட் ஆஃப் த சர்க்யூட் என்ன வரும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ J equal to X XR Q. Very good. Very good response and subrecity. K equal to X Q bar. Very good. Super. புரிஞ்சுதா இது? இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா எல்லாருக்கும்? J equal to X XR Q, K equal to X Q bar. Any doubt? No. Okay. Fine. Next step என்ன பண்ணணும் சார்? Characteristic equation of which flip flop we are having here? இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க flip flop JK flip flop. So அதனுடைய characteristic equation என்னது? That we have to remember. So this is the characteristic equation of JK flip flop. Correct? So already நமக்கு என்ன தெரியும்? J equal to X XR Q, K equal to X Q bar. So இப்போ next step என்ன பண்ணணும்? You have to substitute the value of J in this equation. இந்த இடத்துல substitute பண்ணணும். Similarly, K equal to X Q bar. இதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல substitute பண்ணணும். So the equation become like this. Clear? So the solve பண்ணீங்கன்னா we will be having a final expression like this. X XR Q dot Q bar plus X bar plus Q dot Q. Further அதை simplify பண்ண முடியுமா? இது எப்படி எழுதலாம்ப்பா? X Q bar plus X bar Q ன்னு எழுதலாம். Dot Q bar plus X bar Q plus Q dot Q equal to Q. Fine. இதுல ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு பாருங்க, Q bar இருக்கு. So it can be written as X Q bar plus X bar Q, Q bar cancel ஆயிடும். So plus X bar Q plus Q. கரெக்டா? ஸோ இது ரெண்டுத்துல என்ன பண்ணலாம்? Q காமன் எடுத்தீங்கன்னா 1 plus X bar வந்துடும், which is equal to 1. So it becomes X Q bar plus Q. So இதை இன்னும் simplify பண்ணீங்கன்னா finally you will be getting X plus Q. That's all. Steps வந்து கரெக்டா போட்டுக்கணும் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. X XR Q dot Q bar plus X Q bar whole bar. So அது எப்படி எழுதலாம்? AB whole bar na A bar plus B bar. So X bar plus Q already complemented, அப்ப Q ஆயிடுச்சு dot Q. So simplify பண்ணா என்ன கிடைக்குது? X plus Q. Fine. 0 வராது ஸ்ரீஹரி, செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நீங்க இந்த பாயிண்ட் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதையும் இதையும் அண்டு பண்ணப்ப 0 ஆயிடும், கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ Q of t plus 1 is equal to X plus Q. இது மொத்தமா எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? மொத்தமா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்? X plus Q ன்னு வச்சுக்கலாம். So what about the next state? 0 1 1 1. That's all. இதுல மினிமைஸ் பண்ணாம இருக்குது. மினிமைஸ் பண்ணீங்கன்னா சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். It will be a tedious process. So X XR Q, அப்ப மீனிங் என்ன? 0 XR 0. So இந்த இடத்துல 0 ன்னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? So Q bar 0 இருக்கு, 1 வந்துரும். So 0 dot 1 plus இங்க என்ன வரும் பாருங்க, X bar plus Q. X வந்து 0, so இப்போ வந்து
1 plus q வந்து 0 dot 0. இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே வாட் வி கேன் டூ, சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு யூ கேன் ரைட் இட். Okay, so we'll be having next state. So this is the state table. So from this state table what we have to do, can we use k map here? k map தேவையில்லைப்பா நமக்கு. k map வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஈக்குவேஷன் தான் இங்க கண்டுபிடிச்சிருமே. ஃபைன். ஸ்டேட் டயகிராம் எப்படி வரையறோம் பாருங்க. So 0 1 two state here also. Here also we used only one flip flop. Fine. So state diagram எப்படி வரும், 0 ல இருந்து 0 க்கு போடணும், input 0. next 0 ல இருந்து 1 போகணும், input 1. then 1 ல இருந்து 1 irrespective of the input. Kindly note down this. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. input 0 இருந்தாலும் சரி 1 இருந்தாலும் சரி, present state 1 ன்னு சொல்லிட்டோம்னா next state 1 தான் இருக்கும். Clear? So the output will be like this. So அப்ப என்ன பண்றோம் பாருங்க, 0, 1 ன்னு. What it mean? எனக்கு present state 1 இருந்தா நீங்க என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் இதிலே மெயின்டைன் ஆயிடும். That's all. Irrespective of the input or clock. நீங்க என்ன clock கொடுத்தாலும் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போய்டும், 1 ஸ்டேட்ல தான் மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். That's all. So that's all about the state diagram of the second problem. Clear? Third problem polama. Shall we move to third problem? Yes. Yes, okay. So third problem. So இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் வந்து 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டா. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்க போறோம், நேம் பண்ணிக்கலாம். இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம், இது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம், பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதற்கு ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன், கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா. இங்க நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், QA அப்படின்னு சொல்ல போறோம். QA. அதே மாதிரி இன்புட்ஸ் என்ன சொல்ல போறோம், JA KA. ஜஸ்ட் சஃபிக்ஸ்ல வந்து A போட்டுக்க போறோம் அவ்வளவுதான். இது வந்து B, KB. That's all. So outputs வந்து என்ன சொல்றோம், QA. QA வை நான் என்ன பண்றேன், A நே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். Just replace it by A. அப்ப next state நான் என்ன பண்ணனும், A of T plus 1. That's all. See, for understanding only the naming should be like this. Okay, now you people type it in the chat. What is JA, KA, JB, KB? Type பண்ணுங்க பார்க்கலாம். JA equal to what? எங்க இருந்து வருதுன்னு பாருங்க. JA equal to what? B, correct? What about JB? Sorry, KA. KA என்ன வருது பாருங்க. KA equal to what? B bar. Very good. So இப்ப என்ன சொல்லலாம், JA equal to B, KA equal to B bar. இது சஃபிக்ஸ்ல வச்சுக்கலாம்ப்பா, என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். இது A வந்து சஃபிக்ஸ், இதுலயும் A வந்து சஃபிக்ஸ். ஃபைன். Similarly, JB KB என்ன வரும் சொல்லுங்க. JB equal to what? நல்லா கவனிச்சு சொல்றோம். JB equal to what? A XOR X whole bar. அது எப்படி சொல்லலாம், A XOR X னு சொல்லலாமா? A XOR X whole bar. Okay, KB என்னது, KB க்கும் அதே தான் கொடுக்கணும் கரெக்டா. நேமிங் பண்ணா ஈஸியா புரியும். இது JA, இது KA. Similarly, this one is JB, this one is KB. Fine. So இப்ப J வும் K வும் என்ன பண்றோம், சேம் இன்புட் தான் கொடுத்துருக்கோம்.
அப்ப இங்க என்ன ஃபங்க்ஷனோ அதே தானே இங்க வரும். That's why KB also equal to A XOR X whole bar. Or you can say A XOR X. Simply you can say A XOR X. Here in this circuit, you will be having one output Y. Okay, the output Y இருக்கு இல்லையா, இது என்ன சொல்லுவீங்க? Y equal to what? Kindly type it in the chat. The output function Y equal to what? Here it is from B, correct? Here it is from B. A XOR B XOR X. Very good, super. That's all. So in the equation தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? யூஸ் பண்ணி characteristic equationல substitute பண்ணி table variable. That's all. Shall we proceed? Shall we proceed? First step, input equation of all the flip-flop. Here we are having two flip-flops, A and B. So A flip-flop is having two inputs, JA, KA. அதோட ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Then B flip-flopக்கு two inputs, JB, KB. So அதோட input ஃபங்க்ஷனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Then we have output diagram. Sorry, output Y. So அதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Fine. From state diagram, write tables sir with any example. Yes, we can do. State diagram lendo state table pola. I will explain it. I will explain you. Fine. So as of now, idu purinjudha. So next design of sequential circuit பண்ணுவோம். Synchronous sequential circuit. அதுல வந்து நீங்க சொல்றத பாப்போம் சபரிஷ். ஸ்டேட் டயகிராம்ல இருந்து ஸ்டேட் டேபிள் போவோம். அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சொல்லி தரோம். ஓகே, இட் கேன் பி டன். போத் ஆர் சேம் only. ஸ்டேட் டயகிராமும் ஸ்டேட் டேபிளும் சேம். It is a table representation. State diagram is a pictorial representation. That's all. So next என்ன பண்ண போறோம்ப்பா? State equation of A flip flop. QA of T plus 1. அதை எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னேன்? சிம்பிளி A ன்னு சொல்லிடலாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் A அப்படின்னா QA தான். அதே மாதிரி B னா என்னது? QB தான். கரெக்டா? சோ அப்ப A of T plus 1 JA A bar plus KA bar dot A. ஆக்சுவலான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா J Q bar plus K bar Q. So first flip flop பொறுத்த வரைக்கும் Q is nothing but A. J equal to JA. அதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கோம். JA A bar KA bar A. இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? From the previous equation we have to substitute JA and KA. JA என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? B, KA வந்து B bar. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? அப்ப என்ன வரும்? BA bar plus BA. KA equal to B bar. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு மேல ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கு. So B bar whole bar become B. So BA. So இது ரெண்டுத்துலயும் B காமனா எடுத்தோம்னா A plus A bar. So finally it becomes B. Any doubt? Up to this ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Any doubts? No. Okay. Next, இது வந்து first flip flop A of T plus 1. Similarly B of T plus 1க்கு அதே மாதிரி என்ன பண்றோம்? இதுதான் characteristic equation. JB KB மாத்திரோம். Q bar அப்படின்றது என்னது? B bar. Qன்றது B. That's all. So second flip flopக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். A XOR X whole bar. சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன வருது பாருங்க. It will be like this. நல்லா கவனிங்க. இது எப்படி இருக்கு பாருங்க. A bar B bar plus AB இருக்கா?
So this is not XNOR operation solilama. So it can be written as A XOR X XOR B whole bar. That's all. So this is the equation for B of t plus 1. So y பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். y பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? A XOR B XOR X. Fine. So மூணு ஈக்குவேஷனும் நமக்கு தெரியும். So state table வரையலாமா? Now you look at A of t plus 1 is equal to B. அப்ப என்ன பண்ணிடலாம்? Simply B என்னவோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாமா? இங்க என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாமா? Correct? Yes or no? You can see A of t plus 1 is equal to B. So as it is அங்க இருந்ததை அப்படியே எழுதியாச்சு. Next, B of t plus 1 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்? A XOR X XOR B. So இது மூணுத்துக்கும் XOR எடுத்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொன்னோம். So XOR பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். என்ன தெரியும்? odd number of ones இருந்தா output 1. அப்ப காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 ஆயிடும். அப்ப odd number of onesனா 0, even number of onesனா 1. So first case பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? 0 0 0, even number of 1 1 0 0. So like that we have filled out. What about y? Allah கவனிங்கப்பா. Y equal to A XOR X XOR B. கரெக்ட்டா? B of t plus 1 என்னது? A XOR X XOR B காம்ப்ளிமெண்ட். அப்ப இதுக்கு ரிலேஷன் என்ன? Y equal to B of t plus 1 பார்னு எழுதிட்டு போயிடலாம். அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதினா போதும். Inverse பண்ணி எழுதணும். That's all. Is it clear up to this? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes or no? Yes. Fine. So இந்த டேபிளை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? டயகிராம் வரைய போறேன். Carefully note down. So எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கும்ப்பா? We are having 2 flip flop. So how many states must be there? Kindly type it in the chat. 2 flip flop na எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கணும்? 4. Very good. So what are the states? 0 0 0 1 1 0 1 1. First combination. Can you people type it in the chat? Arrow எங்க போகணும்? 0 0 2. Where we have to put the arrow? First combination from 0 0 to 0 1. Okay. What about the input and output? This split பண்ணிக்கோங்கப்பா. இது present state 0 0. Next state என்னது? 0 1. So இப்ப 0 0 ல இருந்து 0 1 க்கு arrow போட்டாச்சு. So this is the input, this is the output. 0 by 0. Next என்ன வரும்? 0 0 to 0 0. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Self loop. So input output என்னது? 1 1. So 1 by 1. So like that. Next combination 0 1 to 1 0. Input is 0, output is 1. Next combination 0 1 to 1 1. 0 1 to 1 1. Input is 1, output is 0. Similarly 1 0 to 0 0. 1 0 to 0 0. Input 0, output 1. Similarly 1 0 to 0 1. 1 0 to 0 1. Input 1, output 0. Then 1 1 to 1 1. Self loop we can put both input and outputs are 0. So 0 by 0. Finally 1 1 to 1 0. Input is 1, output is 1. That's all. So that's all about the state diagram. Is it clear or difficult? Easy customer இது அனாலிசிஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு. கரெக்ட்டா? I'll go with one more problem. Then we will stop it. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்? Analysis of synchronous sequential circuit. ஒரு synchronous sequential circuit கொடுத்தாங்கன்னா அதனுடைய ஸ்டேட் டயகிராம் எனக்கு வரைய தெரியும். என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்? Input of the flip flop. All inputs of all the flip flops you have to write the function. Then characteristic equation for all the flip flop. Substitute the input function in it. Then draw the state diagram. Draw the state table.
From the state table, you can draw the state diagram. That's all. Clear? Sir, I am confused with the present state, next state, input and output. What confusion, Srihari? Okay, Srihari ku mottum end of the session wait பண்ணுங்க. I will show you one example. I will show you. Okay. Yes, okay. Next step. Fourth question, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. You try on your டயகிராம்க்கு பதிலா சர்க்யூட்டுக்கு பதிலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. JA equal to B, JB equal to X bar, KA equal to BX bar, KB equal to AX bar, AXR XR, Z equal to AXR B. இதுல எது இன்புட் பாருங்க. X is the input, Z is the output. ஓகே, ரெண்டு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி சொல்றோம்? ஃபிளிப் ஃப்ளாப் A, ஃபிளிப் ஃப்ளாப் B. கிளியர்? சோ ஒரு ஸ்டெப் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. சோ இப்ப டைரக்டா என்ன பண்ணிடலாம்? கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ல முன்னாடி ஸ்டெப்ல கொடுத்திருந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா will be getting the answer. இது ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா. I will explain the fifth problem. போன ப்ராப்ளம்ல ஒரு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணியாச்சுங்க. டயகிராம் கொடுக்காம ஸ்ட்ரெயிட் அவே இன்புட் ஃபங்க்ஷன், அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. So just take a screenshot of this. So A of t plus 1 equal to A XOR B plus AX. B of t plus 1 equal to AB XOR X whole complement. What about Z? A XOR B. That's all. So for next state table varanjona will be having like this. So state table will be like this. So the function ku appadiye table varanjirukkom. Kindly take a screenshot of this. I will explain the fifth one and I will do a demonstration for Srihari. So Srihari வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியலன்னு சொன்னார் இல்லையா? So அதுக்காக ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம். Have you note down this? Shall I move to next step? So இந்த particular state table க்கு next state diagram நம்ம வரைய போறோம். அவ்வளவுதான். Note down the final circuit. The final diagram. Note பண்ணிக்கோங்க. That's all. Don't worry, Srihari. I will explain you. Present state na enna, next state na enna, input na enna, output na enna, I will explain you. Don't worry. So input output இல்லாம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் என்ன சொல்ல வரேன். Shall I proceed to next slide? Yes. So another 5 minutes இருக்கு. So அந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிடலாம். Shall I proceed? Yes. Okay. Okay. இந்த சர்க்யூட் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பாருங்க. Derive the state table and state diagram of the sequential circuit shown here. Okay. இங்க ரெண்டு flip flop இருக்கு. ரெண்டுமே என்னது? T flip flop. இது வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? T flip flop A, இது T flip flop B ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Clear? So இந்த சர்க்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட்டும் கிடையாது, அவுட்புட்டும் கிடையாது. See, flip flop ஓட அவுட்புட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுப்பா. Say for example, இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஏவையும் பியும் கம்பைன் பண்ணி இப்படி ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். மேபி இது இசட்னு வச்சுக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இந்த சர்க்யூட்டுக்கு வந்து இன்புட்டே கிடையாது, நோ இன்புட். கரெக்டா? இந்த சர்க்யூட்ல இன்புட்டே கிடையாது. அவுட்புட் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? From the output of flip flop, I can derive some function. அதுதான் அவுட்புட்னு சொல்லுவோம். flip flop ஓட அவுட்புட்டை வந்து ஸ்டேட்னு தான் சொல்லுவோம். Clear? Are you able to understand? Or else you can say A and B are output னு எடுத்தோம்னா just என்ன பண்ணலாம்? A equal to QA.
At any point of time, A equal to QA, B equal to QB. That's all. Okay, fine. So இதுக்கு நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த சர்க்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், அவுட்புட்ஸே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம், இன்புட்டும் கிடையாது. So only we are having states of the flip flop. So இப்போ இந்த flip flop டிசைன் பண்ணிட்டு கிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா it will generate some states. That's all. அது மட்டும் தான் என்னோட அவுட்புட். அது அவுட்புட்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். That's all. Hiri, are you listening? இந்த சர்க்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் we don't have any derived output. flip flop ஓட அவுட்புட் தான் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். இன்புட்டும் இந்த சர்க்யூட்ல கிடையாது. ஸோ பிரசன்ட் ஸ்டேட் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இருக்கும். பிரசன்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ன்றது என்னன்றது ரிலேஷன். ஒன்ஸ் நீங்க கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்ப என்ன அவுட்புட் இருக்கு அது பிரசன்ட் ஸ்டேட். கிளாக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவுட்புட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட். ஃபைன், குயிக்கா பார்க்கலாம். ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவீங்கப்பா, டிஏ டிபி ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? கொஞ்சம் குயிக்கா பார்க்கலாம். டிஏ டிபி, டிஏ என்ன டிபி என்ன நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டிஏ ஈக்குவல் டு வாட், டிபி ஈக்குவல் டு வாட்? கொஞ்சம் குயிக்கா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸோ another 2 minutes தான் இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பார்க்கலாம். டிஏ ஈக்குவல் டு வாட்? Kindly type it in the chat. XR நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க ஸ்ரீஹரி. Here we have only OR gate. Don't confuse with the gate symbol. TA equal to A plus B. Correct? Very good. TB equal to another A bar plus B. நல்லா கவனிங்க. இங்க Q bar போட்டுக்கிறது என்னது? இது ஏன்னு சொன்னோம்னா இங்க என்ன கிடைக்கும்? A bar. That's all. So A bar plus B. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Is anybody is having doubt up to this? Yes or no? No, no doubt. Okay. Next என்ன பண்ணோம்? Characteristic equation of T flip flop. T flip flop ஓட characteristic equation Q of T plus 1. T plus 1 is equal to T XOR Q. So first flip flop பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? TA, கரெக்டா? Q becomes A. So இப்ப TA XOR A ன்னு போடணும். first flip flop பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லிருக்கோம்ப்பா? இது TA ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். So Q அவுட்புட்ன்றது வந்து A ன்னு சொல்லியாச்சு. So TA XOR with A. So TA வை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. A plus B ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா A bar B கிடைக்குது. சிமிலர்லி செகண்ட் flip flopக்கு A bar B bar கிடைக்கும். கிளியர்? ஃபைன். நெக்ஸ்ட். So இத வச்சு ஸ்டேட் டயகிராம் போட போறோம். will be like this. A bar B, A bar B bar. ஃபைன். So இதுக்கு ஸ்டேட் டேபிள் போட்டோம்னா சரி இதான் ஸ்டேட் டேபிள். So இதுல ஸ்டேட் டயகிராம் வரைஞ்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 0 0 1. நல்லா கவனிங்க, இன்புட்டும் கிடையாது அவுட்புட்டும் கிடையாது. அப்ப மீனிங் என்ன? 0 0 ல இருந்து எங்க போகும்? 0 1. 0 1 ல இருந்து எங்க போகுது? Please observe this. From 0 0 it is moving to 0 1. From 0 1 next என்ன போட்டுங்க பாருங்க. From 0 1 it is moving to 1 0. From 1 0 where it is moving? 0 0. Okay. From 1 1 where it is moving? 0 0. That's all. So this is the state diagram. So inputum kadiyada outputum kadiyada. That's all. So with this we will stop the session. Time is 11:01. Okay, we will continue the next session with design of synchronous sequential circuit. So in the problem mattum note panikonga. Kindly take a screenshot. Those who are having doubt you can stay, otherwise you can leave. Srihari, kindly stay here. I will show some output. Once you have seen, you can go to the next class. So kindly take this exercise problem. So next class le solve pannidom.
ஸோ சர்க்கியூட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே என்ன பண்ணியாச்சு, இன்புட் கொடுத்தாச்சு. தேர் இஸ் நோ அவுட்புட் ஃபார் திஸ் given ப்ராப்ளம். So here I will stop the session.